Hi moviegoers, hola cinéfilos, soy yo nuevamente Siddhartha. It is I, Siddhartha, once again for this movie channel Cine desde Perspectiva. Click on the button below to subscribe and to be notified when I upload these videos. Soy Siddhartha, su anfitrión para este canal sobre cine desde Perspectiva. This is I hope, brief and consistent video about Tomb Raider. This is a review from my perspective about Tomb Raider. The 2018 version. We will refer to the other version of the movie in a while to compare notes. Hola, y esta es un esfuerzo, voy a hacer una reseña breve, espero hacer el esfuerzo, de Tomb Raider. Es una reseña, un review, desde mi perspectiva, desde mi opinión. Ustedes comenten abajo en la sección de comentarios si son cinéfilos, si you're moviegoers, if you're truly moviegoers. Comment below your thoughts, your feelings, whether this movie, this story met your expectations, whether Alicia Vikander fulfilled those expectations. Así que si Alicia Vikander cumplió esas expectativas, como en la nueva Tomb Raider, hagan clic abajo. So, okay, here we go. This is the review, la reseña para Tomb Raider 2018. Okay. Okay, the story is as follows. Okay, la historia es como sigue. A continuación. Okay, Lara Croft, Tomb Raider. The story begins with Dominic West, who plays the role of Lord Croft, I think, who is, of course, as you know, Lara Croft's father, explaining the mythology of Hiriko. I hope I pronounced that well. Correct me if I'm wrong. Hiriko is the legend of this kind of Asian mythological witch or something like that, from the past, from ancient Asia. And not to give you away too much, but it explains the legend, the mythology of this legend by Dominic West, playing the role of Lara Croft's father. But let me tell you something a little interesting about that myth, about that legend. Hiriko did exist. It's not a made-up thing. Hollywood, some very wisecracking scriptwriter came up with a very wisecrack legend or something like that. No. Hiriko did exist, and he did not do exactly as the movie. There had to be a very dramatic, purposeful reason for the scriptwriters to twitch it, change the version so it would be more compelling and meaningful for Lara Croft to go after this mythology thing, which will she go after, and her father as well. So, así que miren, la historia es Lara Croft. Bueno, al principio el actor Dominic West, que le hace el papá de Lara Croft, nos explica, nomás oímos su voz explicándonos la mitología de Hiriko, una supuesta bruja que existió en tiempos antiguos de Asia, y supuestamente fue una bruja que pues iba a condenar a la humanidad, iba a matar a media humanidad, y la encerraron en un lugar en el mar o algo así en Asia. Les voy a decir algo interesante que decía en inglés, y es que vi con una nota en internet, pero en inglés, yo se las voy a compartir aquí. Hiriko sí existió, pero no fue como la plantean en la película ni en el videojuego. Es otra cosa más, la verdad, más benevolente. Es así como de que iba a acabar con el mundo, o que iba a maldecir a la humanidad o algo así. Ok, ahora la historia comienza con Lara Croft y su estilo de vida, peleando como boxeadora. Así es como comienza. Aquí ya comenzamos a ver una dinámica muy diferente. Angelina Jolie,
que era estrictamente en el castillo, entrenando con robots, y tenía un amigo que era nerd, que le ayudaba construyéndole sus robots y reparándolos, con los que entrenía sus pinches y ese rollo. Pero aquí es muy diferente. Lara Croft es un personaje bastante solitario que tiene un ámbito de amigos, pero ella es más bien solitaria. Y no les realmente mucho de la historia, del relato, sobre la cuestión de ella y la fortuna de su papá, muy diferente que pues opta ella. Ella lleva un estilo de vida pues de vivir al día a día, pues es repartidora de paquetes, recoge paquetes y los entrega en su bicicleta, como la película la entrega inmediata, sí, y la lleva en su bicicleta y ese rollo, y así es como vive ella día a día. Es exactamente la historia que nos plantea de cómo vive Croft, optando por no vivir del dinero de la familia Croft. Luego, por supuesto, vamos a ver que las cosas toman un ritmo muy rápido. Es una película muy expedita, con un ritmo muy veloz. No se detiene, no nos aburre, en ningún momento se tiene para aburrirnos. Empieza a ver los sucesos que la van a llevar nuevamente a ir al encuentro, como es también el caso aquí, ir tras su padre, dado que ella va a dar con algunas pistas muy particulares sobre su papá, y va a saber más de su papá más a fondo, de viva voz de su padre de algún modo, y eso la va a llevar a ir tras la pista de su padre. Y así va la película. También va al encuentro de su padre, va a tomar cierto atajo a la historia para que ella vaya directamente a donde se dio última vez a su papá. The story really picks up really good pacing. We see Lara Croft fighting, we see her context that she adopts a certain belief that she doesn't want the Croft fortune, and so she just decides to live on her own, with her own, under terms and her own means. She delivers packages, riding bicycles, like in that movie with what's the name of that actor? I can't remember. But she delivers packages in bikes, okay? This is how she makes her living. He doesn't feel right, or he doesn't feel comfortable with living with her wealthy family's money. So this is how she lives. The story picks up pretty darn quick, as she will end up she ends up with certain clues that will lead her to her dad, personally, to very specifically to clues and certain things that will definitely give her a better idea of the whereabouts of her father, and she will find out as to where the last place where her father was. So the movie picks up very quickly from those clues, and she goes right straight to the point where her father was last seen. She will pick up allies. Lu Ren, I think one of the characters' name is. Let's go. This is the new version of Tomb Raider, I understand. This is the version in which they based this story and this character version of Lara Croft. Así que esta es la nueva versión de Lara Croft para 2018. No es la misma. Aquí está, ven cómo es parecida. You see how she's very alike the
the character somehow. I think I know why they picked Alicia Vikander. She has these arrows as her weapon of choice. This is, I think, Lou Ren is the character's name. We will check that out, of course. He's an ally she picks on the way. Now, this is a little comparison. The 2001 version with Angelina Jolie and the 2017 version with Alicia Vikander. Okay. Of course, probably there's a little bit difference. I think, speaking, both really take very quick pacing. They get right to the point, what their character is about, and they're like archaeological wild goose chase with searching for hidden objects, archaeological stuff, Indiana Jones style things in exotic places. That sort of thing is very similar. But however, in the Angelina Jolie version, it's a very more action-paced driven movie. On the other hand, well, yes, Alicia Vikander is apparently very similarly very action-driven, but it has more like substantial story, dramatic or melodramatic storytelling, because the father and daughter story has a little bit more. There are more scenes between the father and the daughter, and the kind of things that would connect them, and actually be clues for Lara to really encounter her father somehow, going after her father and all that, like I said previously. In the Angelina Jolie version, something like that, but we didn't see as much scenes between father and daughter, because when this movie was made, the way it was made, in which John Boyd asked a lot and persisted to be somehow or the other involved in the movie, specifically as the father figure, of course, Lord Croft. The Angelina father, I remember reading in the news that they weren't in good terms because of something John Boyd said, and so it was a little bit reluctant that Angelina did the role, the touching scene. On the other hand, Alicia Vikander's version, which is based on the new version of Tomb Raider, is a little bit more substantial, melodramatic driven, with the relationship between father and daughter. It's a little bit more related, it has a little bit more of substantial scenes between them and dialogue between them. You will see how it's a little better, because you will get to see that relationship develop. There's a lot of action, of course. I think Alicia Vikander did great. She really puts a lot of effort, but it's a lot of the more dramatical things, which really makes it a little bit more substantial in this film. But okay, let me ask you, which is the better version, or does it make any sense at all? It doesn't make any sense to compare them. You tell me. In such case, if you want to compare it, which is the best version of Tomb Raider? Angelina's or Alicia Vikander story-wise, and as for the character portrayal. Okay? Así que bueno, decía que la versión de Angelina Jolie, la cuestión es muy directa al grano, está en su castillo, tiene un psychic geek, construye robots, va directo al grano, sí, va directamente a la acción, al encuentro del objeto arqueológico, y también la cuestión de la relación, que es lo sustancial de la historia, que es el encuentro entre ella y su papá, y que ella encuentra a su papá, fue un poquito lamentable, porque como se dio la cuestión de los actores, del actor que iba a ser el papá de esta versión de Lara Croft, John Boyd pues persistió mucho en ser el papá,
fue mucho a regañadientes que como que no, casi no quiso, casi no se pudo porque pues no estaban en buenos términos en relaciones reales de padre e hija. John Boyd con Angelina por un comentario que hizo John Boyd, según recuerdo haber leído y visto en las noticias. Sin embargo se hizo y fue un poquito regañadientes y por eso realmente casi no hay sustancia de esa relación que es lo fundamental de la película. En el caso de la nueva versión, que se basa en la nueva versión del videojuego, es más sustancial. Veremos que hay bastantes escenas entre padre e hija. Está más sustancial entonces porque hay más escenas y podremos ver que hay bastante interacción y diálogo entre ellos. Vamos a entender más la relación que hay entre ellos mediante lo arqueológico y el propósito de la película. Ahí en ese sentido está mejor esta versión. Esta es de otra review que pueden ver ahí, que es de Annihilation. Bueno, entonces, this version of Tomb Raider has and very, very, very fun, very action-packed, like it's supposed to be. Indiana Jones style pieces, some dreaded things, and that sort of thing. It's very driven. It has some sense of humor, but it's from a driven kind of performance. So you see, it's a very good version of the movie. Oh, here we go. The actors. Well, Alicia Vikander is Lara Croft. Dominic West is Lord Richard Croft. Walton Goggins, Matthias Vogel. Daniel Wu is Lou Ren, and Kristen Thomas is Anne something. Oops, it's Anne. I remember that. So I think the actors did such a good job, really becoming the characters and the roles they play, because they make this movie far more appealing, more interesting. Les decía, esta versión de Tomb Raider tiene muchas piezas estilo Indiana Jones, en la jungla, escapando cosas, arriesgándose y saliendo bien librados de situaciones peligrosas. Lo otro interesante son las actuaciones. Esta es una película más de la mano o más contada o narrada a través de las actuaciones, los personajes, y creo que cada actor en su rol cumplió bastante bien. Alicia Vikander, no se diga, creo que esta versión me gusta más porque está más sustanciosa, hay más dimensión, más de donde podemos empatizar con Lara Croft. Dominic West, no se diga, creo que le dio más sentido al personaje del papá, porque podemos ver más del papá y podemos entender mejor por las escenas que sí le dieron más escenas a Dominic West que a John Boyd de su tiempo. So you see, Dominic West had more scenes, more dialogue, and that made it more substantial, more plot-driven movie. So he did a great job, man. He really, really nailed this role. He did so well. Walton Goggins, he plays the supposed villain. I think they gave this character a little bit more of reason as to why he's a badass, like at least gives kind of purpose or something as a bad guy. He's a great actor, Walton Goggins. He's a really good actor. I think he did his role as best as he could, and it's really, really well done. Daniel Wu, he's like the ally who helps Alicia Vikander go to this place. I can't remember. Yamatai, I think the name of the places where they lost Lord Richard Croft, and they go to this place, and he helps her. Kristen Scott Thomas is the most subtle
surprising and far more revealing and what the F moment of the movie, okay? I don't know if I'm spoiling you somehow, but Kristen Scott Thomas is the very subtle, very serene, very tranquil character, but very surprising, very shocking, very just wow character in this film. She did such a good job in her role because we definitely like what they did with her character. So remember, Kristen Scott Thomas does Anne. She's businesswoman who works in the craft industries or company, whatever it is, and she's in charge of the craft. You will see how surprising the plot twists are in relationship. Okay, that will be the what the F moment. So I'm not exactly telling you much, but only to hype you all the more on how good of a plot twist it gets on the third act of the movie. Okay, and get this, they're really hinting you and telling you this has potential, it has a foregoing sequel, ¿ok? Así que bueno, les decía, Alicia Vikander hace muy bien, tenemos mucha más sustancia melodramática en su personaje, más dimensión. El Dominic West, igual como Richard Croft, el papá de Lara, le dan más escenas, más diálogos, le dan más complejidad a la relación entre ellos y eso le da lo fundamental a la trama. Lo hace muy bien. Walton Goggins, un gran actor ya de mucha trayectoria y experiencia también, y él como el villano que entendemos en la película, pues creo que lo hace muy bien. Le dieron un poco más de propósito, más sentido, no tan el villano de caricatura de que jajaja porque voy así a dominar el mundo como en la versión anterior. Le dan un poco de algún modo de razón de ser al tipo al villano, Matthias Vogel. Daniel Wu hace bien como el aliado a regañadientes de Lara Croft. Kristen Scott Thomas es definitivamente la sorpresa, el personaje clave, el personaje de 180 grados de la historia de la película, la sorpresa, el what the F moment. Así que, híjola, este es algo que me sorprende. Kristen Scott Thomas hace un personaje sutil y sorprendente en la historia. Así de interesante se los quiero decir y emocionarlos para que vean que es emocionante sin echarles a perder la película. Sale también Derek Jacobi, un gran actor británico de mucho calo, calo británico, de mucha garbo británico. Yes, a great actor by the name of Derek Jacobi is there, playing very subtle role, but also important, very significant and related somehow to the Lara Croft story. So there you go. This is the story of this movie. I give it definitely thumbs up. Sorry, palomitas, palomitas carameladas. I think it's very promising, very prominent story, and it promises you, yes, somehow there's this very clear, how can I say it? Just clear, very clear explanation that this is something for going. Okay, we'll go forward. Okay, 21 minutes, but okay, it's 21 worthy good minutes of hyping you, all the more so of why this is a very interesting version of Tomb Raider, more interesting, more so than the previous one. It has its moments, but you gotta face, I believe that this is a more worthy narration and storytelling and everything. I can't say much about the music. It didn't do me too much
There's not important pieces. Musicalmente no tiene tantas piezas memorables realmente. Por Junkie Excel. So, okay. This will be all for right now. Next time I hope I can do the one about Punisher. And let's see what else comes up along the way, okay? So see you. Have a good evening, good day. Have an excellent day. Que tenga un excelente día y buenas noches. See you next time.